This is a very basic procedure. It can be completed within few minutes. Generally, kids lo sealants chestamu, but any age group can be treated by sealants. It's not at all a problem. Okavela minimal ga emaina initial caries lesion unte remove cheskoni and then isolate the tooth. HNT use chestamu. We use 37% phosphoric acid. HNT for 15 seconds in kids and 30 seconds in adults. Water dry it. Water spray use chesesi and then dry it and then bond the tooth and then go ahead with the sealant application. Okay. And make sure that there are no air bubbles which are formed after the sealant placement and then cure it. It's only 5 to 10 minutes procedure ante. Hi, hello everyone. So apart from the decay treatments, so the prevention గురించి కూడా ఒకసారి మనం మాట్లాడాం. As with the small procedure, with go on with the silver diamide fluoride application, so which is useful, but every procedure has its own advantages and disadvantages as well, and it has an other route of modification or alteration as well. దానికి ఇంకొక దారి కూడా ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఒక దారి అడ్డు ఉంది అంటే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ అన్ అదర్ వే ఆర్ అన్ ఆప్షన్ యాజ్ వెల్. మీరు ఇందాక ఆ టాపిక్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ అబౌట్ ద సీలెంట్స్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ యూజ్డ్ ఇన్ ద నార్మల్ అడల్ట్స్ ఆర్ నార్మల్ బీయింగ్స్ యాజ్ వెల్. మనం మెన్షన్ చేసాం దాని టూత్ డిస్కలరేషన్ కానీ ఎస్థెటిక్గా కాస్మెటిక్గా కొంచెం డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నప్పటికీ ద అదర్ మెథడాలజీ వాట్ వీ కెన్ చూజ్ అని చెప్పేసి. ఒకవేళ మీరు ఆ ఎపిసోడ్ చూసి ఉండకపోతే డెఫినెట్లీ బిఫోర్ ఒకసారి ఆ ఎపిసోడ్ చూడండి అండ్ యూ విల్ గెట్ అ గుడ్ పిక్చర్ అండ్ ఐడియా, ఒక క్లారిటీ అనేది వస్తుంది. దాని తర్వాత ఈ ఎపిసోడ్ చూసినట్లయితే మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో బికాజ్ ఒకవేళ డైరెక్ట్గా మీరు ఈ ఎపిసోడ్ చూస్తే యూ విల్ నో ఎక్నాలెడ్జ్, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కోరిలేట్, please do watch the series out of from the episode 1 and then come to this episode, come to this conversation. This will help you a lot in giving a clarity. So what is your call upon this, ma'am? Yes, ante as you said about dental sealants. Sealants is a different topic as such, but SDF vachesi silver diamond fluoride is, as we spoke about, is usually preferred in medical conditioned people, systemic diseases తో ఉన్నప్పుడు కానీ నార్మల్గా స్పెషల్ కిడ్స్లో కానీ ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు. బట్ ఏ డెంటల్ సీలెంట్ వచ్చేసి ఈజ్ యూస్డ్, ఈ కెన్ బి యూస్డ్ ఇన్ ఎనీ ఇండివిజువల్, ఎనీ నార్మల్ ఇండివిజువల్. ఓకే, సో వీ కెన్ సే ఇట్ as mostly susceptible to decayed tooth దగ్గర నుంచి మినిమల్ ఇన్వేజివ్ ప్రొసీజర్ అంటే వెరీ మినిమల్ పిట్ అండ్ ఫిషర్ సీలెంట్స్ దాకా వీ కెన్ యూస్ దిస్, పిట్ అండ్ ఫిషర్స్ దాకా వీ కెన్ యూస్ దిస్ డెంటల్ సీలెంట్స్ అనమాట. అయితే పర్పస్ వచ్చేసి డీకే ఆఫ్ మౌత్, ఇనిషియల్ డీకేని ప్రివెంట్ చేయడం కోసమే పర్పస్ వచ్చేసి. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఇక్కడ మనం ఏంటి అంటే మినిమల్ ఇన్వేజివ్ ప్రొసీజర్స్ చేయొచ్చు. ఇనీషియల్గా పిట్ చాలా చిన్నగా పిట్స్ ఉన్నా కూడా, అంటే దీస్ ఆర్ మోస్ట్లీ డన్ ఆన్ ద చివింగ్ సర్ఫేసెస్. సీలెంట్స్ అనేది మోస్ట్లీ డన్ ఆన్ ద చివింగ్ సర్ఫేసెస్. ద అదర్ థింగ్ విచ్ వీ స్పోక్ అబౌట్ ద సిల్వర్ డయామైన్ ఫ్లూరైడ్, అది క్యాన్ బి డన్ ఆన్ ఎనీ టూత్ సర్ఫేసెస్. Can be done. That's when we spoke about irritation, అంటే వెరీ క్లోజ్ టు ద గమ్ అండ్ ఆ గమ్ పక్కన స్పిల్ అయినా కూడా సాఫ్ట్ టిష్యూ ఇరిటేషన్ ఉంటుంది. సో దట్స్ దన్ అదర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దాట్ మెటీరియల్ SDF. బట్ ఇది ఏంటి అంటే మ్యాక్సిమం చివింగ్ సర్ఫేసెస్ మీద చేస్తామన్నమాట. సో మోస్ట్లీ ఆన్ ప్రీమోలార్స్ అండ్ మోలార్స్ ఆఫ్ కిడ్స్ హూ కెనాట్ మెయింటైన్ వాళ్ళ టీత్ ఎరప్షన్, అంటే అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 6 to 10 years దాకా మోలార్స్ ఎరప్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ ఎరప్టింగ్ స్టేజ్లో దే హ్యావ్ వెరీ డీప్ ఫిషర్స్ అనమాట. ఎందుకంటే ఫ్రెష్లీ ఫార్మింగ్ టూత్ కదా, వెరీ డీప్ ఫిషర్స్ ఉంటాయి. వేర్ ఫుడ్ వన్స్ క్లాగ్డ్, ఈవెన్ బ్రష్లు కూడా రీచ్ అవ్వకుండా ప్రాపర్గా బయటికి రాలేవు. సో కిడ్స్ డెఫినెట్గా మోర్ ఫాండ్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్, బిస్కెట్స్, క్యారమిల్, చిప్స్ ఇలాంటివి ఎక్కువ తింటూ ఉంటారు. కాబట్టి అవి వెళ్ళిపోయి ఉండిపోయే ఛాన్సెస్, అండ్ దే కెనాట్, obviously kids they cannot clean by themselves, and adults definitely they have to give some time. ఇలాంటి కేసెస్లో ఏం చేయొచ్చు అంటే we can seal those deep
pits and fissures, or initial cavity lesion, say about 0.1 mm or 2.5 mm initial cavity remove chesi, then we can go ahead and seal these decays anamata. So that's when we call this as sealants. Okay. We say that as dental sealants. Dental sealants are materials to seal out these areas of the tooth anamata, chewing areas of the tooth. What if the cavities are already formed? What do we do this sealants? Do we use? What if the cavities are already formed? That's when I said it's minimal invasive procedure. Okay. So cavity already form a class 1 cavity or like almost limited amount enamel dentin region lo undante, we don't say it as sealant, we say them as fillings. ఇవి జస్ట్ సీల్ చేయడానికి మాత్రమే. అంటే ఇవి ఏంటి అంటే దే డోంట్ స్టే అంటే ఫర్ లాంగర్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ టైం. ఏమవుతుంది, చివింగ్ అంటే బాగా ప్రాపర్ బైటింగ్తో కానీ ఆర్ గ్రైండింగ్తో కానీ బ్రషింగ్తో కానీ దే వేర్ ఆఫ్ eventually. So that's when ఇవి రెగ్యులర్ మెయింటెనెన్స్ పర్పస్ కోసము చేస్తామన్నమాట డెంటల్ సీలెంట్స్. ససెప్టబుల్గా అంటే ఇది డీకే అవ్వచ్చు, కిడ్స్ మెయింటైన్ చేసుకోరు కాబట్టి when dentists themselves see very deep fissures, though there is no decay, to seal them off, making sure that there is no cavity formation in that area, seal చేసేస్తారన్నమాట. What kind of material do you use, ma'am? So there are different materials to seal the areas anamata. And pit and fissure sealants antamu. Dantlo resin based sealants vastayi, glass ionomer based sealants vastayi, fluoride raising sealants kuda vastayi anamata. So general ga chaala common ga use chesedi resin based sealants or fluoride based sealants. Glass ionomer use chese vallu చాలా తక్కువ అయింది. సో ఈ రెజిన్ బేస్డ్ సిలెన్సెస్ ఆఫ్ రెజిన్ అండ్ ఫిల్లర్ పార్టికల్స్. ఫ్లోరైడ్ బేస్డ్ సీలెన్స్ అంటే ఫ్లోరైడ్ బేస్డ్ బట్ రెజిన్ ఫ్లోరైడ్ ఇన్కల్కేటెడ్ అనమాట. సో దే tend to release fluoride on long-term basis. So fluoride, again, as we learnt about it in the last episode, fluoride helps in remineralization and strengthens the tooth. So that's when it's more important. అదే ఎందుకు అడిగానంటే మళ్ళీ ఇది కూడా ఎలర్జిక్ రియాక్షన్ కానీ సెన్సిటివిటీ ఎలా ఉంటుంది ఆ మెటీరియల్ కి బట్టి అని చెప్పి. వెరీ రేర్ బట్ till now ఇప్పటిదాకా అయితే for last 12 years never seen a patient complaining of irritation కానీ ఇలాంటి disadvantages maximum ఏమి ఉండవు. ఓన్లీ వన్ డిసడ్వాంటేజ్ యాజ్ ఐ సెడ్ ఏంటి అంటే చాలా తొందరగా వేర్ ఆఫ్ అయిపోతుంది, విచ్ రిక్వైర్స్ జనరల్ చెకప్స్ అంతే. ఒకవేళ ముందే ఏదైనా వూండ్స్ కానీ గమ్ డిజీజ్ అలాంటివి ఉన్నా కూడా మీరు చేయరు yes ఇలాంటి ప్రొసీజర్స్ ఫస్ట్ అంటే దిస్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొసీజర్ ఫర్ అస్ టు గో అహెడ్ అండ్ అటెంప్ట్ ఇమీడియట్లీ. దట్స్ వన్ వూండ్స్ కానీ అల్సర్స్ కానీ లేకపోతే గమ్ డిసీజెస్ అంటే వాట్ ఎవర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఇనీషియలీ. అంటే గమ్ డిసీజెస్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ గమ్ ఈస్ హీల్డ్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్టర్ ది క్లీనింగ్ ప్రొసీజర్. దానికి ఎయిడ్స్ ఇచ్చి దెన్ వన్స్ ద గమ్ ఈస్ ప్రాపర్లీ హీల్డ్ దెన్ వీ గో అహెడ్ విత్ ద సెకండ్ ప్రొసీజర్ వేర్ వీ గో అహెడ్ యాజ్ అ sealants. అంతేకాని ఫస్ట్ గోయింగ్ అహెడ్ విత్ sealants and then leaving gum disease కాదు. లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ వేరీస్ when comes to such patients or other clinical situations. సో ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు మ్యామ్ యాక్చువల్లీ ప్రొసీజర్ ని? This is a very basic procedure, very simple too. రబ్బర్ డ్యామ్ షీల్డ్ అంత ఏం అవసరం లేదు, బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ డెంటిస్ట్ టు perform their procedure, they can definitely go ahead and do it. But it's a very basic procedure and it happens within few minutes anamata. A procedure can be completed within few minutes. Ela ante first the only thing is first if it is a kid, general ga kids lo sealants chestamu, but any age group can be treated by sealants. It's not at all a problem. Kids ki first, as we thought last episode, tell them
షో దెమ్ అండ్ దెన్ డూ. దిస్ ద ఓన్లీ థింగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ఇన్ కిడ్స్. ఏం చేస్తున్నాం అనేది వాళ్ళకి చాలా క్లియర్గా చెప్పగలిగి దెన్ స్టార్ట్ విత్ ద ప్రొసీజర్. ఐసోలేట్ ద టూత్ విచ్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఐసోలేట్ చేసిన తర్వాత దెన్ మినిమల్ ఇన్వేజివ్ అన్నాను. ఒకవేళ మినిమల్గా ఏమైనా ఇనీషియల్ కేరీస్ లీజన్ ఉంటే రిమూవ్ చేసుకొని అండ్ దెన్ ఐసోలేట్ ద టూత్. హెచ్ఎంట్ యూస్ చేస్తాము. వీ యూస్ 37% ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్. హెచ్ఎంట్ యూస్ చేస్తాము. హెచ్ఎంట్ ఫర్ 15 seconds ఇన్ కిడ్స్ అండ్ 30 seconds ఇన్ అడల్ట్స్. వాటర్ డ్రై ఇట్, వాటర్ స్ప్రే యూస్ చేసేసి అండ్ దెన్ డ్రై ఇట్ అండ్ దెన్ బాండ్ ద టూత్ and then go ahead with the sealant application. Sealant application is very easy. It has to be started from one corner of the tooth and has to be the syringe has to be carried on to the other corner of the tooth following the fissure line or the pits. And make sure that there are no air bubbles which are formed on the after the sealant placement, and then cure it. It's almost only 5 to 10 minutes procedure ante. So once it is cured, it's cure for bonding agent apply chesaka cure chestam and then sealant flow chesaka cure chestam. Once cured, it stays in the patient's mouth. Kontamandiki aithe even 2 years kuda retain ayye untayi. Kontamandi they lose them very easily because those are the chewing surfaces kada. Tintunnappudu kani elpochu or bite chesinappudu elpochu or grinding action lo elpochu. Kids they lose them very easily. సో ఎలా ఉండాలనేది మీరు చెప్తారు వాళ్ళకి, అంటే సీలెంట్ అప్లై చేశాక? సీలెంట్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆఫ్టర్ సీలెంట్ అప్లికేషన్ హాఫ్ అన్ అవర్ దాకా ఏం తీసుకోవద్దు. అండ్ దెన్ విల్ డెఫినెట్లీ మెన్షన్ ది పేషెంట్ దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు లాస్ట్ ఫర్ లైఫ్ టైమ్. డెఫినెట్లీ వేర్ ఆఫ్ అయిపోవచ్చు విదిన్ 6 months to 2 years maximum. అది వేర్ అయిన తర్వాత దెన్ దే హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ దే క్లీన్ దట్ teeth. అంటే మళ్ళీ సేమ్ బేసిక్ ఓరల్ హైజీన్ ప్రాక్టీసెస్ కి బ్రషింగ్ ట్వైస్ a day, flossing the teeth and visiting dentist every 6 months. That's when we say every 6 months visiting చాలా ఇంపార్టెంట్. డెంటిస్ట్ దగ్గరికి విజిట్ చేయడం చాలా అంటే చాలా. This can reduce the risk of decaying. Yes, this can reduce the risk of decaying. మెయిన్గా పేషెంట్స్ అంటే కిడ్స్లో kids of that age group where they cannot maintain and patients చాలా పేరెంట్స్ చాలా బిజీగా ఉన్నప్పుడు, so when they cannot pay attention to the kids, yes, definitely sealants will help kids a lot. Basically saving tooth landing up into cavity formation and fillings gaani ivanni prevent chestunam. Basically prevention is better than cure kada. This is a very does the people really allowing you to form these events as like, or else landing up directly onto the fillings or root canal treatment, ma'am? అంటే ఈ సీలెంట్స్ కానీ దీస్ ఆర్ వెరీ బెనిఫిట్స్ టు ప్రివెంట్ బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ టు డీకే. Are the people coming at this phase of life? Yes, ఉంటారు. అంటే సే కిడ్స్ వస్తారు, లైక్ కిడ్స్ అట్ దిస్ ఏజ్ గ్రూప్ లైక్ 6 years or పేరెంట్స్ డూ గెట్ పేరెంట్స్ వాళ్ళ కోసం వచ్చినప్పుడు కిడ్స్ని చెక్ చేయమని చెప్తారు. సో వాళ్ళ కోసం వచ్చినప్పుడు కిడ్స్ని చెక్ చేసినప్పుడు వీ ఫైండ్ సచ్ కేసెస్. పేషెంట్స్ యూజువలీ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ బట్ ఐ వాంట్ టు గెట్ మై క్లీనింగ్ డన్. బట్ నా ఇనీషియల్ లీజన్స్ ఉంటాయి, జస్ట్ మినిమల్ పీడ్ అండ్ ఫిషర్ లీజన్స్ ఉంటాయి. సో అలాంటి కేసెస్లో చేయొచ్చు. వి ఇంటిమేట్ పేషెంట్స్ చెప్పినప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్ వుడ్ బి లైక్ అక్కడ ఏంటి అంటే మెయిన్ క్యాచీ పాయింట్ అడల్ట్స్లో ఏంటి అంటే వీ డోంట్ కట్ ద టూత్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్. కిడ్స్లో కూడా అంతే. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇట్స్ జస్ట్ అన్ అప్లికేషన్ విచ్ విల్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ ఆర్ ప్రొటెక్ట్ ద టీత్ ఫ్రమ్ డీకే. దట్స్ అ మెయిన్ థింగ్ విచ్ యాక్చువల్లీ మేక్ ష్యూర్ దట్ దే గెట్ ఇట్ డన్. చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపుతారనమాట వీటిని చేయించుకోవడానికి. అదర్వైజ్
we do explain other home remedies, homemade, like remineralizing creams like GC కానీ ఇందాక నేను మీకు చెప్పినట్టు ఫ్లోరైడ్ మౌత్ వాషెస్ ఆర్ ఫ్లోరైడ్ టూత్ పేస్ట్ ఇలాంటివి అండ్ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీసెస్. యూ విల్ బి లైక్, as I'm not having pain and it's there since many years, ఇప్పుడు నేను చేర్చుకోను, విల్ అబ్జర్వ్. డెఫినెట్గా నేను రెగ్యులర్ చెకప్స్ మెయింటైన్ చేస్తాను. అండ్ దెన్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ అపాయింట్మెంట్లో. ఆఫ్టర్ అప్లికేషన్ డస్ ద సెన్స్ లైక్ ఎనీ ఫారెన్ బాడీ ఈస్ బీయింగ్ అటాచ్డ్, అలాంటి ఫీలింగ్ ఏమైనా ఉంటుంది మ్యామ్ సీలెంట్ పెట్టాక? అసలు ఉండదు. ఎందుకు అంటే ఇట్స్ డన్ ఇన్ పిట్ అండ్ ఫిషర్స్లో, అంటే ఆ ఎలివేషన్స్ డిప్రెషన్స్ చాలా డీప్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళకి వీఆర్ జస్ట్ సీలింగ్ ఇట్ అవుట్. ఇట్స్ లైక్ అ వెరీ థిన్ లైన్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద టూత్ సర్ఫేస్. సో చాలా అంటే చాలా పేషెంట్స్కి అసలు ఏం డిస్కంఫర్ట్ ఉండదు ఆఫ్టర్ ద ప్రొసీజర్. And again you are going to shape that? No. Okay, no. We are just sealing out that fissure ante. Okay. Or a basic minimal pit ante. అసలు దాన్ని ఇంకా మళ్ళీ షేపింగ్ అండ్ ఫినిషింగ్, పాలిషింగ్ ఇలాంటివి ఏమీ చేయము. Okay, and that doesn't need also required? Not required. Okay. So that's really a very good protective aid for kids, dental material for kids from 6 to 12 years old. అంటే వాళ్ళకి ఇంకా వాళ్ళకి తెలిసేదాకా దిస్ మెటీరియల్ విల్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ దెమ్. అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 6 to 9 years ఏమవుతుందంటే కొత్తగా వస్తున్న టీత్లో డీప్ ఫిషర్స్ ఉంటాయి వేర్ క్లీన్ చేసుకోలేరు కాబట్టి దిస్ విల్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్. అంటే మళ్ళీ బై ద టైమ్ దే బికమ్ 12 మే నాట్ బి దట్ డీప్, ఎందుకంటే చివింగ్ సర్ఫేసెస్ వల్ల అది స్మూత్ అయిపోతూ ఉంటుంది టూత్ సర్ఫేస్. Yes, ఇది పేరెంట్స్ కి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది మ్యామ్. వన్స్ ఇఫ్ దే లిసన్ దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ కిడ్స్, చిల్డ్రన్ అండ్ as well, to not to land up into the decaying at early stages of their life. This will give a proper information and guidance to them. Yes. And I hope everyone to take awareness and keep visiting a dentist so that they examine a good thing, properly examine rather than we examine at home. Manam choose kanna if we bring to the dentist, they get to examine in the deeper structures or the how well the root is there, how well the teeth is formed, the structural arrangements as well, and the future ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నా అది తొందరగా ఐడెంటిఫై అయ్యే ఛాన్సెస్. డైరెక్ట్ క్యావిటీస్ కి ల్యాండ్ అవ్వకుండా మంచి పాయింట్ చెప్పారు. లైక్ చిల్డ్రన్లోనే మనం ఈ ఏజ్లోనే మనం కానీ రెక్టిఫై చేసినట్లయితే అంతవరకు అసలు వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి అవసరమే లేదు, పరిస్థితే రాదు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. So we are hoping with for the further episodes also as well in the advanced treatments. Definitely. Thank you ma'am. Sure. Thank you.